Парам-пам-пам-пам. Ты же знаешь, что я решаю проблемы по-своему. СЦП сосать! Простите, вырвалось. You better back down. It's line. Здрасте. Есть что-то интересное, полезное? Опять-то бесполезная хуйня стоит. О, здорово, робот. Куда я залез? Нахуй мне мины? Блять. Оно поломалось. Обидно. Можно наверх подняться? Клево. То есть мне бы не помешало туда наверх залезть. Но как? Это стена, блять. Наебала. Сайрус, ты чё, дома? Или мы не Сайруса ждем? Ну вот. Саня просто так написал, будто это претензия мне. Ай. Сука, нихуя не видно. Ебучий газ. Ну такая-то ненужная хуйня, походу. Здрасте. Я что-то сломал. Что-то, что я даже не видел. Что-то, чего даже не существует. Ха! Югавага-табгаба. Темплар Access Only. Изи. Let me in. Let me in. В Багдаде все спокойно. Где-то и Каир. Мне получается нужен левел 109, а не 110. Не знаю, где мне этого Омар Хаяма найти. А хули вы на меня сагрились-то? Не, детей убивать не буду. Живите.
Наслаждайтесь. Нихуя непонятно, куда идти, где этого Амара найти, куда потом, блядь. Почему старые игры такие старые? Fellow WTO citizens, look about you at the splendor of the WTO operates. You enjoy a higher standard of living than anyone else. Such prosperity is not. Да не вопрос, в любой игре можно потеряться. Но старый РПГ это особый шик. Sneak up on kill. Охуеть, я даже не могу сюда попасть. This is the Arcology's outreach kiosk. Any trouble, you can report it to me. Эх, сложно. Можно я, пожалуйста? Где я, блядь, лазаю? Может, я что-то не понимаю. Надо просто поговорить с мужиком. East side of the North Medina, above the entrance of the mosque. Above. Это ж над. Я правильно понимаю? Я не тупой? Может, он внутри остался? Там есть какая-то лестница. The mosque is a weapons-free zone. To enter... Okay. Thank you for your complaint.
Sometimes Hyager Chen has her head in the clouds. Maybe it is a judgment on us. Someone in our college started that rumor so that we blame ourselves. Take your nonsense somewhere else. Come on. Наслаждайтесь напитками, господа. Greetings. Silly. У вас мужики валяются. You look fine to me. Anything I can do to... Just stay out of the way. Too many... As you wish. I just stopped by to talk to a friend of mine, Billy Adams. She's working with... The woman from Seattle, yes. Where are you from? You Cairo? Why come here? Is it that serious? Just take a look outside. It's nanite dust these people breathe, from nanite swell 11. Particles like little insects, unaffected by the wind. Probably a leak from a pre-collapsed laboratory that's been forgotten for 2 decades. Ну, я с ним поговорил про эту парашу, это не считается. О, бот. You disagree with the way Hyager Chen is doing things? Amicably, to be sure. It's mostly a doctrinal dispute that stands between us. What about Her Holiness? Doesn't she decide what the church stands? Her Holiness and I amicably disagree also. My shard in Germany has a profound respect for the founding doctrines of the Order. What we don't understand are these recent revisions and reversals that seem to excuse the resurgence. You sound pretty upset. My seekers and I are most loyal to the doctrines laid down by... Сайрус занят, наверное. О, мультитул. В смысле инвентарь из фу? Прощай, Крубар. I'm here to see a doctor and nobody else. Don't bother me. Сайрус не модем капа. I think I might be coming down with something. Too many trials. Мне точно не с ним надо поговорить? These poor people. Где этот дебил? Еще один Крубар. Хуй.
Норф, Медина. Это что? Ладно. Где он? То есть мне нужно найти отель. Точнее, вход в отель. Разве я не в самом отеле? О, сколько раз я так говорил. А зачем это тебе? Какова твоя мотивация? Да-да-да, вот такая вот хуйня, да. Но если здоровье уже на пятки наступает, то, наверное, да. Грустненько. Something's definitely going on. Не могу дропнуть тут тело, вы охуели? Наконец. I'm gonna find out exactly what's going on here. Ой, да вы заебали, вот. Не нужно отсюда выходить или нет? Вот этого я не могу понять. Написано, Medina Apartments, a hotel complex in Old Cairo. They are home for most residents of the Medina, and they are located across the street from the other mosque. Вот это Order Mosque. Не знаю. Я стримлю ночью, а меня смотрит только мамка и кот, да и то хочешь пробиться в топ стрима, вот и хуй. И так далее, и тому подобное. Меня они лично заебали.
А, я тут уже был. Ну вот и я о том же. У меня весьма бывают специфичные зрители, которые пишут всякую хуйню. Стоп, что? Блять, стул кровоточит. Так они просто меняют время от времени. That's enough. I'm leaving. I'm going to run for it. Not moving. Uh-oh. Oh no. No. Они просто копируют. Даже есть заготовки паст. Если сидишь на твиче с БТТВ, то ты можешь даже удаленное модером сообщение скопировать. Fellow WTO citizens, look about you with the splendor of the WTO enclaves. You enjoy a higher standard of living than anyone else in the world. Know this. Бля, я заебался. Prosperity is not a product of corruption. Кажется, я просто потратил где-то 20 минут своего времени зря. И вашего тоже. Потому что надо было выйти. Так и знаю. Просто походили, поубивали людей, клево. У чувака это 18-я часть. Хер знает с какие. Прохождение Кайра. И по полчаса серии. Ну что, его на 100% проходил? We're sick of you archaeology types coming out. I'm not sightseeing. I have business here. We have no choice but to stay here. We don't get to go back. I don't live in the archaeology. Our children can't sleep at night because they can't breathe this filth. But that's about to change. You look like you've got more than enough credits to buy breathers for our... Don't worry. Your children are about to inherit your breathers. What a fool. Ой, не процент. Нет, мне не нужно лазить в Гринхаус. Кажись. А, я мог бы их обойти просто.
Медина Апартментс. Норф Медина. Ну, потому что он может покататься. Ну, а во-вторых, он клевый. Я его лично за ручку держал. No more congestion, no more fatigue. Use Vitatech Cure 11. Вы слышите эту машину, да? Вы ее прекрасно слышите. Охуеть, я сюда зашел. Да, блядь, ебучая машина. Прям под окном хуярит. Ну, даже full damage нет. Клево. You have been conditioned by this society. You suffer from vasana, my seekers. Hindu yogis have also warned their students of this flaw. You are too Где говорили? About the entrance to the Mosque. Где-то тут. It's so good to see you again, darling. Any news about that apartment? Dying Poet. Oh, that one. Already leased. Чертов лютики сюда добрался. For God's sake, leave me alone. Yes, I have closed the greenhouse. There was a murder there. The murder of my brother. The greenhouse will stay closed until I am certain that the Nassif family is safe. I'm sorry about your tragedy. Sorry? Who are you to be sorry? You killed the parents and now you come to kill the uncle? Well, the Nassif family is fighting back. Layla escaped and you won't find her. I know your niece. She was my instructor at Tarsus Academy in Seattle. I'm not here to kill anyone. No? Then what? Do you know who's after my family? Everyone, as far as I can tell. Funny. Ha ha. And meanwhile my daughter Ava goes missing at the Tarsus Academy in Narcology. All of us hunted like greasels. Tarsus Academy? Right, where Layla went to school. She helped her cousin get on the same track, to a decent life. Now we are targets. Maybe I can Да help что out. ты там I'm on my way to стучишь? the arcology. You are a Tarsus lady, yes? Well, perhaps you can have a word with the headmaster. I will give you my parental code, 74652. Tarsus is on level 107. Tell the fat bum I want him to return my calls. Where is my girl? Why couldn't Layla find her last night? An interesting discovery. So Dr. Nassif has a cousin at the Tarsus Academy in Cairo. The visitation pass will let you enter the school on level 107 of the arcology. Find the cousin, Eva, and see if she leads you to Apostle Call. First, you will need a pass to the arcology itself, though. Maybe you can get one from someone in the Medina. Proceeding with current directive. А как мне туда добраться? Как я параллельно выполняю два квеста как-то в итоге? Через жопу.
Просто пиздец. Каким хером у меня так получается, что я в итоге выполняю 2 квеста? This is a weapons-free zone. To enter, you must submit to it. Okay. Thanks, you're cleared in. Я попал туда же. Как я это сделал? If you're ready to head out, just exit the area. Ну так это было. Как бы. Форми то, форми это. Как не наверх вылезти-то, бля. No more congestion, no more fatigue. Use Ah. Cure 11. Лестница. How curious. Chicago, someone put you on my tail? You're a long way from home. I'm on Dr. Nassif's tail. The program we came out of, Apostle Corps, it's based here in Cairo. Apostle Corps? The scientists who ran our training. Tarsus was a front. Oh, this is some coincidence. Either there's a contract on my head. Or maybe the Omar have an interest in the program that created us too. What do they have you doing out here? I told you before. Protection from what? Anybody. A lot of people don't like Omar. Most people think they're freaks. Right now, supposedly, these Knights Templar fanatic. All by yourself? That's my assignment. But these cyborgs can fight when I mixed Бля, with много Templars in the текста. arcology. Are you nuts? A firefight in the arcology? Why not? I'm not planning to spend the rest of my... Me neither, but geez, that's pretty extreme. I doubt there's any chance now that you'll be able to eat. I had a run-in with some Templars in the... Типа не читают много, я успел это читать быстрее, чем они это Not говорят. likely. The Templars have cells all over the Medina, but maybe you got the one who would... One thing I am is dependable. Ой, иди нахуй. Scan complete. You are only minimally biomodified. No sign of trouble so far. You've sure got a prime location for your business here. We appreciate your resourcefulness in seeking us out. I guess we'll see if it was worth my time and effort. You will appreciate our merchandise. You may purchase now or earn a discount by providing... Go on. I'm interested in doing business. I've heard you know where I can find a cure for the plague. Yes, a cure has been developed by arcology scientists in the night counter region for aerial dispersal. We believe the research is in a private facility leased by the Templars in the Flight Bay 24 on arcology lab. Sounds like a valuable invention. Why aren't they manufacturing? Unclear. Perhaps you would be interested in investigating. The Omar can provide access to the air terminal in exchange for accept. Sure. We desire schematic data on a new product being developed at that facility. Exoskeletal armor commissioned by the Knights Templar. A potential combat threat to our... How do I get in? First, you'll need a pass to enter the arcology proper. Take this one. Thanks. Then talk to the woman in the air terminal information booth. She works for us. We will tell her that you are coming. Say to her simply that you have a friend in common. Okay. Once inside the terminal, locate the armor and upload the schematic. Okay. What are you selling? I have 2 black market biomold canisters. У меня нет денег. No thanks. As you... I suggest you manage your behavior wisely. Shall we conduct business, or shall... Я не с тобой хотел поговорить. Я хотел поговорить со вторым. Или нельзя? Speak with the trader if you wish to transact. Ну окей, ну короче, наконец-то у меня появилась цель. Мультитул. You owe it to yourself and your family to purchase the only real Plague 11 cure. Наконец-то у меня есть цель. Рюгава Катакеведа. When simply drinking this tonic can counter all of the nanites effects. Пыщ, пыщ, пыщ. Здесь стучать перестали, можно открыть окно.
А то тут сдохнуть можно будет. How's it going? Hello, hello. Симулятор загрузок 101. Хуярим больше, чем надо. Ой, идите в жопу со своей морзянкой, блядь. Мы играли в Токен Nobody Explodes, и я понял, что я не умею считать морзянку, блядь, глазами. Потому что я не понимаю, когда цикл прерывается. На слух я еще морзянку воспринимаю. Но, блядь, на глаза, сука, это больно. Куча трупов. Клево. Ну типа, блядь. Там ну как-то так через жопу, что я не могу понять, где пауза, а где ресет. Вот это вот проблема. Типа на слух оно проще. Я вот не могу именно понять не то, что как бы где паузы, а я не могу понять, где ресет. Понимаешь, в чем прикол? Именно ресет. То есть ты смотришь, что это пауза или, блядь, ресет. Вот. Девочка, все хорошо. Too dangerous. Надела квиксейв и клод. Мне с ней поговорить надо вообще-то. Ну, возможно, но пока лень. У нас и с простыми модулями проблемы бывают. Шо как бы кек. Can't talk now. Почему? Это все из-за девочки? That's enough. I'm leaving. Too dangerous. Из-за того, что я там пару людей завалил, они теперь на меня хостайлами накидываются. Но это от меня убегает. Can't talk now. Too dangerous. Сука. Там еще одна где-то была женщина. Стоило один раз кого-то убить, и они все боятся, блять, и некоторые врагами стали. Иди сюда. Hey? Это все из-за тебя. Пусть у тебя мужик еще будет. Can I help you? I believe we have a friend in common. Ah, yes. He told me you were coming. The door code is 23489. Спасибо за содействие.
классике я должен был бы ее убить, но я не знаю, сработает ли код. Сработал. Спасибо. А как мне попасть туда? Эй. Пустите. You got our attention now, much to your misfortune. Кто это говорит? Вот отсюда это сказали. Lieutenant, here is the soft key to the storage room at the back of the hangar. I need you to remove the Plague 11 files, the ones related to the cure, and bring them to me at the VIP overlooking Flight Bay 23. Meanwhile, here is the key to the suite on 108. It's time. Shut Apostle Core down, but do it quietly. Unbelievable. The chairman himself is a Templar. Maybe you should locate the files he was talking about and confront him in the hangar bay. But first, check out that Apostle Core facility on level 109. Your assignment would be to eliminate Dr. Nasif before she gives any information to the Templar extremists or to the WTO. Ой, зря я это нажал, нихуя не видно. Good. You found the molecular spec for the counter nanite. Now put an end to the chairman's scheme by reprogramming the nanoformer bots to synthesize the cure. The bot kennels are near the exterior on level 107. Что дальше? А, я в 23-м бою был. Воу! Это был Sweet Boost. Это было забавно. Это используют спидраны? Скорее всего, да. You're on your own now. А где этот дебил? А, он сверху.
up evidence that you've been perpetuating the plague in the Medina by not allowing a counteragent to be deployed. That's a pretty fanciful accusation. I watched the V-mail you sent to the Templars in Flight Bay 24. Resourceful little muckraker, aren't you? How much do you want? What do you mean? How much to keep you quiet? That's what this is about, right? The cost of a good defense lawyer. Give me the money and I'll keep your dirty secret. Here you go. Now keep your nose out of my business. I'd like to hear you explain how a city chairman can turn his back on thousands of people living on his city's door. For your information, testing has yet to prove the counteragent's safety. I'm not going to be responsible for creating yet another cloud of self-replicating dust. It could hardly be worse than Plague 11. That's easy for an outsider to say. If I don't weigh the consequences, the city might get sued, or I could lose my job. Step over to one of the flight bay windows. Look at that wasteland. Imagine if you were responsible for rebuilding an economic system to accommodate a planet full of beggars. Not as simple as it might seem to people on the outside. The program informs to synthesize the current Plague 11. They are located near the exterior of the arcology on level 107. Level 107. Я иду к тебе. Я и так в Каире задержался, я вам скажу. Потому что я тупой. Как тебе тут работается? Тут одни трупы. Ей, походу, клево работается там. Ну, я сейчас, наверное, отойду на 2 минуты. Сейчас буду.